So we were solving the past papers of chapter 4 momentum, and today is going to be the last part of solving the past paper. And inshallah, we're going to have a notice of class test soon, and we're going to have it soon, inshallah. So let's start with page 16 of question number 5 of 2016 Zoom paper 2R. There we have a question like this. A boy of mass 43.2 kilograms runs and jumps onto a stationary skateboard. দৌড় দিয়ে কি করছে সে একটা স্কেটবোর্ডের উপর লাফ দিয়ে উঠছে page 16 এখান থেকে শুরু করার কথা right. The boy lands on the skateboard with a horizontal velocity of 4.10 meters per second. State the relationship between momentum, mass and velocity. So আমরা সবাই জানি momentum equals to mass into velocity, or P equals to mv. Very good. The skateboard has a mass of 2.50 kg. Using idea about conservation of momentum, calculate the combined velocity of the boy and the skateboard just after the boy lands on it. M1 plus M2 into V. Because আপনারা এখানে খেয়াল করেন যে আমি যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই, হ্যাঁ আমি একটু এটা দেখাই, স্ক্রিন শেয়ারিংটাকে স্টপ করে আমার ক্যামেরা অন করে আমি যদি বোর্ডে একটু আপনাদেরকে ক্যালকুলেশনটা দেখাই। হ্যাঁ বলেন। M2 V2 এখানে হবে কিনা আমরা একটু দেখি। চলেন, প্রথমত হচ্ছে আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি বা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বয় সে কি করছে, একটা সার্টেন ভেলোসিটিতে মুভ করছে, রাইট? তার কারণে তার ম্যাস হতে আছে 43.2 kg. What was his initial velocity? 4.10 meters per second. কার উপর ল্যান্ড করছে? একটা skateboard. That's a this is the skateboard. এই স্কেটবোর্ডের উপর সে ল্যান্ড করছে, হ্যাঁ? সো সে আগে এখানে ছিল, এখন সে কোথায় আছে? স্কেটবোর্ডের উপর আছে। আমি স্কেটবোর্ডের উপর তাকে ড্র করার চেষ্টা করছি। লেটস সে সে স্কেটবোর্ডের উপর আছে। এবার হচ্ছে তার নিউ রিয়ালিটি। সো যখন সে স্কেটবোর্ডের উপর ল্যান্ড করছে, এই ল্যান্ড করার পরে দুইজন একসাথে একটা সার্টেন ভেলোসিটিতে মুভ করছে। Before it jumped on the skateboard, what was the velocity of the skateboard? They say it is 0, right? তাহলে আমরা বলেই দিয়েছি আমাদেরকে যে use the law of conservation of momentum. So how many objects is here? At least 2 থাকতে হয়, কিন্তু দুইটাই আছে। তাহলে আমরা লিখতে পারি in general মুখস্থ করে m1 u1 plus m2 u2, which is the initial momentum, is equals to m1 v1 plus m2 v2. Right? So this is the law of conservation of momentum for 2 objects, right? So খেয়াল করেন m2 u2 কত এখানে 0 কেন? Because skateboard was stationary, so skateboard velocity is into 0, so mass into 0 is 0. তাহলে এখানে কি আছে? শুধু mass 1 and u1 is the initial momentum of the person, right? তাহলে personটার m1 u1 যেটা আপনি বের করেন is going to 43.3 to 4.1. That's fine. আর খেয়াল করেন আমরা সরাসরি এটা করব কিনা নাকি আগে আমরা সাবজেক্টটাকে আলাদা করে নিব। আমাদের আপনাদের ইয়াটা কি, কোশ্চেনটা কি বলেন তো? Using the idea about momentum, yes, velocity of the body and the skateboard. So খেয়াল করেন দেখেন আমরা যদি এখানে আমাদের কোশ্চেনটাকে এভাবে লিখি m1 u1 is equals to m1 plus m2 into v. So v1 and v2 কে আমি v দিয়ে রিপ্লেস করলাম কেন? Because this is the combined velocity they have. তাহলে যদি এটা combined velocity হয়, it's not going to be v1 v2 anymore. It's going to be m1v plus m2v, because both of them have the same velocity, right? So if both of them have the same velocity, then we're going to write in this way that m1v plus m2v. Then we have v here. So this is the subject of action, right or wrong? একটু আমারটাকে পিন করি। Yes. So if it is the subject that we are looking for, then definitely we have to make it as subject. So v is equals to m1 u1 divided by m1 plus m2. So this is the question. This is the equation we will be using, right? Clear? এবার দেখেন আমরা যদি একটু সবগুলোর ভ্যালু বসিয়ে দেই, what is m1 43.2 into what is u1 4.10, what is the m2
2.50 is the M2. So if we have all the data here, and you see the 43.2 into 4.10 divided by 43.2 plus 2.50. If you calculate, your answer should be 3.88 as per the Shamayna's one, 3.88, and the unit is meters per second. So 3.88 meters per second is going to be the correct answer. Remember, this is the before collision and this is after collision, which means the person was running at a velocity of 4.10, and at that speed it lands on a stationary skateboard, and both of them, since they were becoming a one body right now, because the person was over the skateboard, right? So over the skateboard, they must have the same velocity, right? So this system, both of them, as a system, as a body, the velocity it was V we predict. And we are about to calculate that V, and we have calculated this V, right? So you see, this is before collision, this is after collision. And যখনই দুটো অবজেক্টের collision নিয়ে কথা হবে, তখন আমরা দুটো অবজেক্টের মোমেন্টাম নিয়ে কথা বলবো। দুটো ইনিশিয়াল মোমেন্টাম m1 u1 plus m2 u2, দুইটা ফাইনাল মোমেন্টাম m1 v1 plus m2 v2. And this is what the conservation of momentum with the equal sign. Clear, Shamayna? Shahid, clear over? আপনার অ্যানসারটা চেক করে দেখেন তো 3.88 meters per second আসছে কিনা। Eliza, clear? Amalia? Kind of, yes. আপনার অ্যানসার কত ছিল? 3.88? I didn't do that one. কেন করেন নাই? হ্যাঁ, ক্যামেরা অন করেন, আপনি ক্যামেরা অন করেন, টালটি মাল্টি করেন না। Okay, so the answer is this, and you see 4 marks are in this the way of good distribution. Law of conservation of momentum টাকে লেখা, then rearrangement এ নিয়ে এসে এই law of conservation equation টাকে properly represent করে that v equals to m1 u1 divided by m1 plus m2 এটা লেখা, তারপর ভ্যালুগুলোকে ঠিকমতো বসানো with correct answer। এভাবে আমরা কিন্তু এখানে 4 মার্কস পাবো। সো যারা এখানে এটা করেন নাই বা করতে পারেন নাই, তারা একটু করে ফেলুন। আপনাদের কি জন্য একটু সময় এনশিওর করব যেন আপনারা নোট নিতে পারেন। ভিডিও থেকে নোট নিয়ে নিন, ভিডিওটা দেখে, তাহলে আমাদের সময়টা আমরা সেভ করতে পারবো। ওকে, shall I proceed? Yes, we shall proceed. এবার দেখেন এই যে ইয়ার কোশ্চেন গুলো আসতেছে, পরের কোশ্চেন গুলো। The boy holds a heavy ball as he stands on a stationary skateboard. The boy throws the ball forward while still standing on the skateboard. Remember, it was stationary. They were not moving, right? So she ballটাই কি করলো, সামনে দিকে ছুড়ে মারলো। Remember, it's a heavy ball. Heavy ball মানে কি? এটা একটা certain force লাগছে সামনে দিকে মুভ করতে, right? Explain what happens to the boy and the skateboard. The boy and the skateboard will move backward. Why? Because of the normal reaction. এখন যদি আপনাদেরকে বলে যে use idea of momentum to explain that why it moved backward, পারবেন? Initial, what was the initial momentum বলেন তো এবার? Initial momentum for both was 0, right? Right or wrong? Right or wrong? Yes, sir. So initial momentum যদি 0 হয়, the total final momentum কি হবে? 0. Ball, হ্যাঁ বলেন, because it's going to be conserved, which আমরা বললাম total initial momentum equals total final momentum. What is law of conservation of momentum? Total momentum before the collision equals total momentum after the collision. So total momentum before the collision যদি 0 হয়, কেন এখানে 0? Because both of them were stationary, তার velocity 0. So if both of them has the velocity 0, then definitely তাদের momentum 0. তাহলে final momentum কি হবে? 0ই হবে, right? Final total momentumটা 0ই হবে। বাট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি object is moving, one object is moving forward, তার মানে কি তার একটা momentum আছে সামনের ডিরেকশনে, right? So definitely এই পার্সনটা along with the skateboard should have a momentum equal and opposite to the ball, and that should be in back side, right? এটার ম্যাস বেশি, সে বেশি ভেলোসিটিতে মুভ করবে। বলটার যে ভেলোসিটি ম্যাস, এটা
পার্সনের চেয়ে কম, সো তার যে ভেলোসিটি উইল বি মোর, and পার্সনটার ম্যাস বেশি, তার ভেলোসিটি উইল বি লিটল লেস। বাট হোয়াটএভার ইট ইজ, বল মোমেন্টাম, বলের যে মোমেন্টামটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে, person along with the skateboard, তার যে momentum, it will is going to be same and opposite. Make sense? Yes. So this is it. তাহলে আমরা এখানে মোমেন্টামের অ্যাসপেক্ট এখানে অ্যানসার দিতে পারি। চলুন আমরা একটু মোমেন্টামের এই অ্যাসপেক্টের অ্যানসার একটু প্র্যাকটিস করি। হ্যাঁ, আই থিংক দ্যাট উইল বি গ্রেট। দুটো অ্যাসপেক্ট এটা আমরা অ্যানসার করতে পারি। একটা হচ্ছে আমরা we can start with the perspective of the force, which is that Newton's third law, that every action has its equal and opposite reaction force. So due to the force the person, the boy, has applied on the ball, the ball moved forward. The ball has applied an opposite force to the person, so the person moved backward, right? So this is one discussion. Okay, আমরা এবার বিষয়টা মোমেন্টামের পার্সপেক্টিভ থেকে অ্যানসারটাকে কিভাবে লেখা যায় এটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি। তো ইনিশিয়ালি the boy over the skateboard, let's say this is the skateboard, he was stationary, right? Stationary means zero velocity, 0 meters per second, no velocity at all, right? So before throwing the ball, বলটা করে হাতটা কেমন ড্র করব এখন, let's say this is the ball, not a bad drawing, right? Makes sense. Let's say after throwing the ball, scenario টা কেমন, আমরা after throwing the ball scenario টা সবার চেষ্টা করব। After throwing the ball, after throwing the ball the let's say a certain height, এই হাইটটা দিয়ে সে থ্রো করছে, বলটা এই পজিশনে এই ভেলোসিটিতে মুভ করছে। let's say its velocity হচ্ছে v1, এটার মাস হলো m1, এইটার পুরোটার মাস let's say m2, এবং এটার ভেলোসিটি হচ্ছে v2। মেক সেন্স? এবার আমরা ইকুয়েশন দিয়ে দেখার চেষ্টা করব বা প্রুফ করার চেষ্টা করব যে why the person and the skateboard should move backward. Clear? Let's start. This is after throwing the ball. After throwing the ball, okay? Remember, they didn't give us any value at all. তারা কিন্তু আমাদেরকে কোনো ভ্যালু দেয় যেটা কত ভেলোসিটিতে মুভ করছে, ওইটা কত ভেলোসিটিতে মুভ করছে, no, they didn't give any idea at all, right? Okay, মোটামুটি হয়েছে, এখানে যেন দেখতে কেমন লাগছে। চলো আমরা একটু ডিসকাস করে ফেলি। So দেখেন, before throwing the ball, the sum of momentum before equals to sum of momentum after, right? Am I right? Response করেন? Yes, sir. Yes. Now দেখেন, total momentum before is nothing but 0. Shahin, clear কেন? Shahin, clear কেন? কেন 0? Shahin বলুন তো। Total momentum before throwing কেন 0 ছিল? আবার বলেন? Stationary. Right. Stationary হলে কেন momentum 0 হবে? Because velocity is 0. Velocity 0 হলে আমরা জানি কি? Momentum equals to mass into velocity. Both of them has the 0 velocity, which means তাদের massের সাথে multiply করলে it's going to be eventually 0. দেখেন, after the throwing, what is the momentum? m1 v1 plus m2 v2, right? এবার দেখেন একটু আমাকে বলুন তো, এই দুটোকে যদি আমি একটা এন্টিটি চিন্তা করি, যে প্রোডাক্টটাকে, এই প্রোডাক্টটাকে যদি আমি একটা এন্টিটি চিন্তা করি, let's say this a and this b, this one is a and this is p1 and this is p2, momentum 1 and momentum 2. So how about the relationship between momentum 1 and momentum 2?
how can I conclude about them? They must be equal and opposite. কেন বলেন তো? Because that thing পিছনে যাচ্ছে না হয় নাই বলেন এই P1 and P2 রিলেশনশিপটা অবশ্যই এরকম হবে যে they are equal and opposite. হ্যাঁ equal and opposite by saying I'm trying to try করো let's no don't think okay fine let me help you use math use the idea of math to explain বলো কেন এখানে they must be equal and opposite হ্যাঁ এসি ঠান্ডা লেগে যায় একটু পর বলবো the scientist বলো সবাই বলো বলো তো যে let's say আমরা দুটো প্রোডাক্টের সাম করব can I do this 3 minus 2 can it be 0? No. 3 plus 2 can it be 0? No. 3 plus 3 can it be 0? No. When it can be 0? 3 plus minus 3 একটা 3 আর একটা minus 3 যোগ করলে তো আমি 0 পাবো অথবা let's say it is 2 plus minus 2 it can be 0 right? Can I say 1 million plus minus 1 million it will be 0? Yes, I can say. If I have to make a 0 by summation, 1 has to be equal 3 and opposite is plus and this is minus and some must, right? Thereby, if I say this one is let's say P1, this one is P1 and this one is P2, P1 and P2 must be equal and opposite because you see P1 plus P2 is 0. Ooh. So they must be equal and opposite. That's it. That's the answer. They must be equal and opposite. Otherwise, তাদের product, তাদের summation কখনোই 0 হবে না. Make sense? Clear? Shahid. সোজাহান. আমরা আমার একটু স্ক্রিন শেয়ার মোডটাতে চলে যাই. পরের কোশ্চেনটাতে আমরা সুইচ করি। সো এখানে আপনারা মেইনলি অ্যানসার দিবেন যেহেতু আপনাদেরকে এখানে বলে দেয় নাই যে আপনারা কোন আইডিয়াটা ইউজ করবেন। সো ইটস ইজি টু চুজ দি নিউটনস থার্ড ল। আমরা বলবো the person applied a force on the ball, so ball moved backward, and ball applies a reaction force on the person, so the person moves backward along with the skateboard. Clear? Answer লিখছেন? রেকর্ডিং থেকে বাসায় গিয়ে অ্যান্সার লিখে ফেলেন। নাম্বার 18 আমরা স্টার্ট করি। The table gives some measurement about a raindrop. Mass of raindrop is 0.000035 kg. Distance raindrop falls 1200 meters. Speed of raindrop as it hits the ground 8.8 meters per second. State the relationship between momentum, mass, and velocity. We know momentum equals to mass into velocity. বলেন কি জানি বলতেছেন চাই? সানিম বলেন। কেমনে পাইছে এটা কি আপনারা জিজ্ঞেস করছে? ভেলোসিটি মানে আপনি লাইট স্পিড কত ইউজ করেন? ইলেকট্রনের মাস ইউজ করেন না? কত? এর চেয়ে বড় না কম? রেইনড্রপের মাস বড় না ইলেকট্রনের মাস বড়? ইলেকট্রনের মাস বড়। কারণ রেইনড্রপ কি দিয়ে তৈরি? ওয়াটার মলিকিউলস। ওয়াটার মলিকিউলস মানে এখানে হাইড্রোজেন আছে, অক্সিজেন আছে। ওই অক্সিজেন হাইড্রোজেনে ভাঙলে তার মধ্যে ইলেকট্রন আছে। সো এর চেয়ে হাজার লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি বড় একটা রেইনড্রপ। তো এই রেইনড্রপের মাস আপনার কাছে বেশি লাগতেছে কেমনে ভাবছে? Let me ask you, how did they measure the mass of the electron? আপনি বাসায় একটু ঘাটাঘাটি করবেন যেহেতু আপনি এটা নিয়ে কনসার্ন। এটা ওদের কনসার্ন না, আপনাদের ঘাটাঘাটি না করলেও চলবে, আপনি ঘাটবেন। হ্যাঁ, আপনার কি কোশ্চেন আব্বাজান? আপনি তরতাজা ফ্রেশ আসলেন, এখন ঘুমাইতেছেন কেন?
আপনি তাহলে একটু দৌড়াদৌড়ি করেন রুমের মধ্যে, তাহলে ঘুম ধরবে না। যেহেতু মোশনে থাকলে আপনার ঘুম থাকে না, তাহলে আপনি দৌড়ান। Calculate the momentum of the raindrop as it hits the ground, give the unit. So momentum বলতে আমি বুঝি mass velocity product। mass কত আছে এখানে 0.000035, velocity হলো 8.8, মাল্টিপ্লাই করলে যেটা আসবে ওইটাই কেজি মিটার পার সেকেন্ড। কত আসছে 0.000308। ফাইন, হ্যাঁ তাও চলবে, তাও চলবে। This and unit is kg meters per second, remember. State the equation linking gravitational potential energy, mass g and h. তো এটা আমরা করি নাই so far, এটা আমরা আগে পড়ছি বাট এখন করি নাই। But yes, but gravitational potential energy কে আমরা gp বলি, gp equals to mgh. So calculate the change in gravitational potential energy when the raindrop falls 1200 meter above the ground. So 1200 meter এই হাইট যদি সে চেঞ্জ করে and g is 10, তার mass যদি 0.000035 kg হয়, then change in gp will be mg into h. Mass 0.0035 into g 10 and h is 1200. সেই সবগুলোকে যোগ করলে আমি যেটা পাবো ওইটাই আমার आंसर। লেখেন না, যোগ কেন, কি করবেন তাহলে, গুণ করবেন, তাহলে লেখেন। রেড পেন কোথায়, আপনি এগুলো সলভ করেন না কেন? Why these are unsolved, by the way? And where is your print? Where is your red pen? Oh, sir, you say red pen you put না না, ব্যাপারটা এরকম না। আপনি কারেকশন রেড ব্ল্যাক পেন দিয়ে নেবেন না, কারেকশন সবসময় রেড পেন দিয়েই নেবেন। কেন আপনি রেড পেন দিয়ে কেন করেন? আবার আপনার রেড পেন কই? রেড পেন কই? রেড পেন দিয়ে কারেকশন না, আপনার রেড পেন কই? আমার 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 কি accidentally নিয়ে এসে বসে। Okay, so gp equals to mgh, আমরা ইকুয়েশনটা ইউজ করব and m ভ্যালু, g এর ভ্যালু, h এর ভ্যালু বসাই দিব, যে অ্যানসার আছে এটা কত আসছে আপনার 0.42 joules. Okay, 0.42 joules বলতেছে সামাইলা, the change in gp. So I think this is the correct answer, change in gp 0.42. এবার দেখেন পরের পার্টটুকুতে, এটা আমাদের কনসার্ন না যদিও, ঠিক আছে, এটা আমরা স্কিপ করি, এটা আমাদের পার্ট না। ইয়েস, ইভেন পরেরটাও না, তারপরেরটাও না, তারপরেরটাও না। ওকে, হ্যাঁ, এবার এখানে একটা পার্ট আছে ছোট করে, যদিও এটা আমরা বলতে পারি, ডিসকাস করতে পারি, the last part of this question. Explain why the actual speed of the raindrop as it hits the ground is much less than 150 meters per second. কত পাইছি? ইনফ্যাক্ট আমরা অ্যাকচুয়াল স্পিড পাইছি 8.8 এন্ড ক্যালকুলেশনের থ্রুতে কি পাইছিলাম 150। সো 8.8 মেজার করছি, তো ক্যালকুলেট করে পাইলাম 150 মিটার পার সেকেন্ড। সো এইটার মাঝখানে পার্থক্য কেন এত বেশি? দেখছি আমরা বলেছিলাম যে জিপিটা এখানে কিসে কনভার্ট হচ্ছে, অল দা জিপি কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে, বিকজ যত সে নিচের দিকে পড়তেছে জিপিটা কমে যাচ্ছে, কাইনেটিক এনার্জি আস্তে আস্তে বাড়তেছে। সো কাইনেটিক এনার্জি যত বাড়বে, খেয়াল করেন, it will not gonna drop through vacuum, it's dropping through air molecules, atmosphere মধ্যে কি আছে, air molecules আছে, ডাস্ট আছে, এদের সাথে এটা কি করবে, ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। যখনই এখানে ইন্টারঅ্যাকশনটা আসবে তখনই কি জেনারেট হবে, এখানে হিট, এনার্জি লস হবে, ফ্রিকশন হবে। সো almost majority of the energy is going to be lost to the surroundings due to the collision, right? And thereby only few energy will be left, and you see it is only 8.8 meters per second, whereas it should be 150 meters per second. So চলুন আমরা টাইম নষ্ট না করে পরের কোশ্চেনটাতে চলে যাই। পরের কোশ্চেনটাতে প্রথম পার্টটা এখানে বলতেছে যে the student measures the weight of a cannonball as 50 newton. Name a piece of equipment he could use to measure the weight. Weight কিভাবে মেজার করে? নিউটন মিটার। ভেরি গুড। State the equation relating weight, mass and gravitational field distance. W equals to mg, or weight equals to mass into gravitational field distance. Calculate the mass of the cannonball. Mass, weight that's 50 newton. তাহলে এখানে আমরা mass বের করব কিভাবে? Weight divided by gravitational field distance, which is 50 divided by 10, which is 5. So 5 kilogram is the correct answer. Describe how the student could find the density of the cannonball. You should include details of any further measurement
you need to make. So density জন্য mass volume দরকার, তার mass দেয়া আছে, ভলিউমটাকে বের করে ফেলতে হবে। So since it's a ball, cannon ball, so আমি যদি এটা রেডিয়াস বের করি, রেডিয়াস বের করে 4/3 পাই আর কিউব করলে আমরা কি পাবো? তার কি পাবো? ভলিউম পাবো। ভলিউম পাবো না? So volume যদি আমরা পেয়ে যাই, then we have volume, we have mass, and we're gonna write the density equals to mass by volume. Again, it's a partial question for us. The key question is here. Let's come. The cannonball is fired from a cannon. আসল কোশ্চেনটা আমরা ব্যাক করছি, and this is the last question যেটা আমরা ডিসকাস করব in details again, but after the solar break. So we're gonna take the solar break, and after that we're gonna discuss, or shall we discuss it then take the solar break? Okay, recording যেহেতু হচ্ছে আমরা এটা ডিসকাশনটাকে এর মধ্যে নিয়ে নিই, তারপর solar break নিব। Okay, so a cannonball is fired from a cannon. When a cannonball is fired, the cannon moves in the opposite direction as shown in the diagram. দেখেন, ফায়ার করার পর কিন্তু ক্যানন বলেন, রাইফেল বলেন, মেশিন গান বলেন, ট্যাঙ্ক বলেন, আর্টিলারি বলেন, বা যে কোনো ওয়েপনকে আপনারা দেখবেন ইউটিউবে ভিডিওগুলো দেখলে যে দে মুভ ব্যাক, তারা ব্যাক ডিরেকশনে মুভ করে, রাইট? কেন ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করবে? ইউজ আইডিয়া অ্যাবাউট মোমেন্টাম এক্সপ্লেইন হোয়াই দি ক্যানন মুভস ইন দি অপোজিট ডিরেকশন। সো এটাই আমরা লিখবো। একটু আগে যেটা আমরা লিখছি বোর্ডে, দেখেন আমি একটু বোর্ডের এটাকে আবার একটু প্রিন্ট করি। আমি যদি একটু সরে যাই এখান থেকে to help you to explain properly. Right, খেয়াল করতে হবে যে এখানে instead of cannonball and cannon, there it is a human, ice ball and human, right? So এই ice ballটাকে বা একটা heavy ballটাকে এই পার্সনটা থ্রো করতেছে, before throwing both of them are stationary. ঠিক তেমনি একটা cannonball and the cannon along with it were stationary, right? Which means the before firing their momentum is 0. Clear? Make sense? Response করতে হবে, হ্যাঁ, জি বলতে হবে, জি না এসব বলতে হবে। রেকর্ডিং হচ্ছে? Yes. And জি নার সাথে কিন্তু একটু আরো আলাদা সম্পর্ক আছে। Anyway, পরে যাচ্ছি। So তাহলে before firing the total momentum is 0 because both of them were stationary. After firing the cannon ball moves forward like this. এই বলটাকে যখন ছুঁড়ে মারা হয়েছিল, the ball moves forward because আমি force apply করেছি forward direction, right? So it's gonna move forward. Fine, but পরেরটা এটা কোন দিকে মুভ করবে আমি এখনো জানি না। So let's go to the next part যেটা আমি বের করতে চাচ্ছি। আমরা কি জানি? আমরা জানি যে total momentum before the collision equals to total momentum after the collision. Total momentum before the collision এখানে কত? 0. And total momentum after the collision এখানে কি? Momentum of the cannon and momentum of the cannonball. So if cannonball has a momentum which is in forward direction, the cannon must have equal and opposite momentum to make it in a way so that their summation becomes 0. That's it. And this is the answer. দেখেন এবার আপনারা এই অ্যাসপেক্টটাকে মাথায় রেখে ক্যানন এবং ক্যানন বলটাকে লিখতে থাকেন। আমি একটু রেকর্ডিংটাকে পজ দিচ্ছি।